press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to part 3 of the chapter Alcohols, Phenols and Ethers. So in this class I am going to discuss the preparation of alcohols. So now last class alle classification of alcohols ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ preparation of alcohols. How is alcohols prepared? By different methods, prepared in different methods. So preparation of alcohols. Preparation of alcohols. First one, first method from alkenes. Preparation of alcohols from alkenes. So ಇದರಲ್ಲಿ first one by acidic hydration, by acidic hydration of alkenes. Acidic hydration of alkenes. Example, how is alcohol prepared starting from alkenes? So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. So one is acidic hydration in the presence of an acid. Hydration means reacts with water. Alkenes reacts with water in the presence of acid catalyst. This is also called the acid catalyzed hydration of alkenes gives alcohols. Is clear? Some reactive alkenes, they are directly hydrolyzed to form the respective alcohols. So here alkenes reacts with water or CH double bond CH2. This is alkenes. Reacts with water in the presence of acid medium. In the presence of acid medium. ಇಲ್ಲಿ acid ಅಂದ್ರೆ sulfuric acid H2SO4 to form. Alkenes reacts with water in the presence of acid catalyst to form the respective alcohols. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. This is an alkene. In general ಒಂದು R ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Alkene reacts with sulfuric acid. So sulfuric acid ಏನಿದೆ? So HOSO3H. HOSO3H. So this OSO3H attached to, nodili, this group is attached to this CH. At the same time, this H plus attached to CH2 group to form RCH, nodili, RCH, OSO3H. So here OSO3H. Here CH3 ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಈ H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, CH2 ಇರೋದು CH3 ಆಯಿತು. ದೆನ್ OSO3H group is attached to CH group. So this is called alkyl hydrogen sulfate. alkyl ನೋಡ್ರಿ SO4 ಇದೆ, HSO4 hydrogen sulfate ಅಂತ. This is an alkyl group, alkyl hydrogen sulfate. It reacts with water. Hydration means reacts with water. So this bond breaks occurs like this.
ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಚ್ ನೋಡಿ ಈ SO3 OSO3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ನೀವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ರೀಜನರೇಟ್ಸ್. So bond breaks occurs like this. So here OH and H. So ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ OSO3H. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ H. ಸೊ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ S2SO4 ರೀಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಆರ್ CH OH CH3 plus H2SO4. This is alcohol. So how is alcohol prepared? Starting from alkenes. Alkenes reacts with water in the presence of acid catalyst to form. In the first stage we get alkyl hydrogen sulfate. It reacts with water to give alcohol, respect to alcohol. ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, alkenes reacts with water in the presence of acid to form alcohols, or alcohols are prepared by treating alkenes with acids, or treated with water in the presence of acid. So in such cases we get alcohols. How is alcohol prepared? Starting from alkenes ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, alcohols are prepared by the reaction between alkenes and water in the presence of acid. In the presence of acid. Hence it is called acid catalyzed hydration. Note, this is also called acid catalyzed hydration of alkenes. ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೌ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH2 double bond CH2. So which reacts with, first it reacts with sulfuric acid. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಚ್ ಈ ಆಲ್ಕೀನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, CH3 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು H ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ CH2 ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ CH3. CH2 ಇದೆ, ಇನ್ನು HSO4 ಇದೆ. CH2 OSO3H. This is called ethyl hydrogen sulfate. Then it reacts with water, H2O. So bond breaks occurs like this. So one OH and one H. CH3 CH2OH, ethanol, H2SO4. Ethanol, CH3 CH2OH plus H2SO4. So this is ethanol. Is clear? So alcohols are prepared by the reaction between alkenes and water in the presence of acid. Hence it is called the acid catalyzed hydration of alkenes. So what happens when alkenes reacts with water in the presence of acid? One mark ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದಾಗ to form alcohols. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್, ಫೈನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ಸೋನ್.
Is clear? So this reaction takes place in accordance with Markovnikov's rule. So OH group is attached to the carbon atom which carries less number of hydrogen. So in such cases we get alcohols. Andre ಇಲ್ಲಿ addition of water to alkenes in the presence of acid ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that reaction takes place in accordance with Markovnikov's rule. So for example, if we take propene, ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಪೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. Propene, unsymmetrical alkene like propene, CH3, CH double bond CH2. So which reacts with sulfuric acid, followed by it react with water. So here H plus OSO3H minus. ಸೊ ಈ OSO3H ಮೈನಸ್ CH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಸೊ CH3 ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, CH3 CH OSO3H, CH3 CH OSO3H bond CH3 bond CH3. This is alkyl, under the isopropyl hydrogen sulfate, or in general alkyl hydrogen sulfate. So this is isopropyl hydrogen sulfate. It reacts with water. So ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ CH3 CHOH H2SO4 ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಈ ಟೈಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ isopropyl alcohol CH3 CHOH CH3 plus H2SO4. Just look at the initial and final compounds. ಇವೆರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So we start with propene. Propene is an example for unsymmetrical alkene. So agar propene water ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, so H2O which contains H plus and OH minus. This OH minus can form a bond with this CH group. In this case we get isopropyl alcohol. That is why addition of water to unsymmetrical alkenes in the presence of an acid medium, it follows Markovnikov's rule. This results in the formation of secondary alcohol, not primary alcohol. We get secondary alcohol. So what is statement for it? ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. Alkenes reacts with water in the presence of an acid medium, and this reaction takes place in accordance with Markovnikov's rule. In accordance with Markovnikov's rule. Markovnikov's rule ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಾಟರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಆಲ್ಕೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಆಸಿಡ್ ಏನು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. In the presence of acid, water reacts with alkene, gives alcohol, secondary alcohol. So suppose in the case primary alcohol ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರೆ, that reaction takes place in accordance with or against to Markovnikov's rule. That is in accordance with anti-Markovnikov's rule. But here isopropyl alcohol, we start with unsymmetrical alkene, propene. Propene to isopropyl alcohol is obtained. So when propene reacts with water in the presence of acid medium, so therefore this reaction takes place in accordance with Markovnikov's rule. Is clear? So this is one of the important method of preparation of alcohol starting from alkenes. Alkenes reacts with water. ನೋಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. Alkenes reacts with water in the presence of acid catalyst to form alcohols. So that is the general statement. ಏನು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, alkenes ನೋಡಿಲ್ಲ. So very important statement. Alkenes reacts with
water in the presence of, as reacts with water to form alcohol in the presence of acid catalyst, So this reaction takes place in accordance with Markovnikov's rule. ಇದು ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Alkenes reacts with water in the presence of acid catalyst to give alcohols. Is clear? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ some reactive alkenes undergoes hydration directly to form alcohols. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, some reactive alkenes undergoes direct hydration. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ CH3 double bond CH2. So it reacts with water to form. ನೋಡಿಲ್ಲ, some reactive alkenes undergoes direct hydration. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ H+ and OH-. ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಆಲ್ಕೀನ್, ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ Markovnikov's rule. So here negative part of the reagent adds on to the double bonded carbon which carries least number of hydrogen. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು H+ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ CH3. So here CH2, it can accept this H+ to form CH3. Then so OH- it attacks to this tertiary carbon atom. So to form tertiary butyl alcohol. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು, ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ to form the respective alcohols. Then what is the mechanism involved in the hydration of alkenes to alcohols? So what is the mechanism involved in this method? Note, mechanism of acidic hydration of alkenes to alcohols, it involves 3 steps. Mechanism of acid catalyzed hydration of alkenes. Mechanism of acid catalyzed hydration of alkenes. So this mechanism, it occurs in 3 steps. Explain the mechanism of acidic hydration of alkenes to alcohols. So here water, it can accept proton to form hydronium ion. This is called a protonated water. Acid has a great affinity for water. Acid is nothing but H+.
H plus, according to Lowry-Bronsted theory of acids and bases, free H plus ions are not exist in water. They exist only in the form of hydronium ion. ಆಲ್ಕೀನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. Water and H plus from an acid to form hydronium ion. This hydronium ion, it can acts as electrophile. Hydronium ion acts as electrophile. So the mechanism of this reaction occurs in 3 steps. So first step, electrophilic attack of hydronium ion to alkene. Electrophilic attack to form carbocation. So first step is the electrophilic attack of hydronium ion to alkene gives carbocation. First step is the formation of carbocation. So what is the intermediate species involved in the mechanism of acidic hydration of alkenes? So first step is the electrophilic attack of hydronium ion to alkene gives carbocation. So alkene means C double bond C. It is like this. This is alkene, in general alkene, which reacts with hydronium ion H, O, again here also H plus hydronium ion. So due to the presence of this pi electron cloud, it would attract this proton. At the same time, this positive charge oxygen atom gets the bonding electrons. It means that this alkene, it would attracts H plus, means this H plus attacks to alkene. H plus means it is an electrophile. It is nothing but an electrophile. Now H plus ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. This electrophile which attacks to alkene to form H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. So to form, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, to form C. Here 2 valencies, 1 H plus single bond C. So here plus ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ H2O. ದಿಸ್ ಈಸ್ carbocation. This is the first step. Then second step is the nucleophilic attack of water to intermediate carbocation to form the protonated alcohol. Second step is the nucleophilic attack of water to form protonated alcohol. So this is the carbocation. So here C plus H2O. So HOH. So water containing oxygen has 2 lone pairs, H2O has 2 lone pairs. This attacks to positively charged carbon atom of carbocation. This results in the formation of, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ C. Here also C. So here H is there. So here H. Here also H.
So OH2 plus. OH2 plus. So this is the protonated alcohol. Protonated alcohol. Is clear? Protonated alcohol. Then in the last step, this protonated alcohol in the third step. So third step is ನೋಡಿ observe ಮಾಡ್ರೆ, in the third step, deprotonation of protonated alcohol. Deprotonation of protonated alcohol. So in this step, this protonated alcohol, it loses one proton. C. Here H, bond C. Here OH, H plus. So in this case, H2O, it can accept this proton. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಟು ಆಲ್ಕೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? H2O can accept this proton, and at the same time this bonding electrons are accepted by this oxygen to form here H, C, OH. This is alcohol plus H2O. It can accept one proton to form H3O plus. This is the third step. Note, first step is the protonation of alkene by electrophilic attack of hydronium ion to alkenes gives intermediate carbocation. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕಗೊಳ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಗ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. Hydronium ion is nothing but electrophile. So H plus, it exists in the form of hydronium ion. So that is why in the first step, electrophilic attack of hydronium ion to alkene, or in other words, protonation of alkene gives carbocation by the electrophilic attack of hydronium ion. So here alkene. So this is an electrophile which attacks to alkenes. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈನ್ಸ್ ಆಫ್ H plus ಇದೆ. H plus ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು H plus ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ H ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. Then the second step, this intermediate carbocation, it is attacked by a nucleophile like water. So second step is the nucleophilic attack of water to carbocation. This results in the formation of protonated alcohol. Now observe madre, water. So oxygen has two lone pairs. So through oxygen atom it attacks to positively charged carbon, means carbocation, to form protonated alcohol. In the third step, ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ ನೋಡಿ.
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರಿಸಿದೆ ವಿಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದು H+ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು H+, ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗ OH ಗ್ರೂಪ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್. ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹೆಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟ್ರೆ. ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ರೀಜನರೇಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಟು ಆಲ್ಕೀನ್ ಗಿವ್ಸ್ carbocation. First step is the electrophilic attack, protonation of alkene. Second step is the nucleophilic attack of water to carbocation to form the protonated alcohol. In the third step, so protonated alcohol, it loses 1 proton. That is called deprotonation of protonated alcohol, giving the final product ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ಕೀನನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. There are 3 steps are involved in this mechanism. One is the electrophilic attack of hydronium ion to water, to alkene, gives intermediate carbocation. Then the second step is the nucleophilic attack of water to carbocation, gives protonated alcohol. The third step is the deprotonation of protonated alcohol, gives alcohol. Is clear? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರೆ, hydronium ion is nothing but proton. This hydronium ion attacks to alkenes. Hydronium ion is nothing but proton. First year ಅಲ್ಲಿ equilibrium ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, acid base concepts ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. According to the Arrhenius theory, free H+ ions are exist in water ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ Arrhenius theory ನಲ್ಲಿ, acid base concept ಅಲ್ಲಿ. But according to Lowry-Bronsted theory of acids and bases, free H+ ions are not exist in water. They exist in the form of hydronium ion. Proton free state ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ವಿತ್ H+ to form hydronium ion. This acts as an electrophile. Electrophilic attack to alkene gives carbocation. Second step, to this carbocation, a nucleophile like water, it is attached to form protonated alcohol. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Then in the third step, this protonated alcohol, it loses 1 proton to water to form the final product alcohol. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ? ವಾಟರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
that results in the formation of protonated. This is called protonated alcohol. ನೋಡಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ROH ಏನಿದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ROH ಪ್ಲಸ್, ಹೌದಾ? ROH ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್, ROH2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, protonated alcohol, it loses proton to form the final compound alcohol. So this is about the mechanism of acid catalyzed hydration of alkenes to alcohols. ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 marks ಅಲ್ಲಿ. Explain the mechanism of acidic hydration of alkenes to alcohols ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Explain the mechanism of acid catalyzed hydration of alkenes to alcohols. 3 steps ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ acidic hydration of alkenes to alcohols. Next, second one. Second one, from alkenes to alcohol, second method by hydroboration oxidation method. Hydroboration oxidation method. So this is also very important for board exam. Second method, by hydroboration oxidation reaction. So this is also the another method of preparation of alcohols starting from alkenes using ನೋಡ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಷನ್ ಡೈಬೋರೇನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಂದ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. How is alcohol prepared starting from alkenes through hydroboration oxidation reaction? ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಲ್ಕೀನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರೋಪೀನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಪ್ರೋಪೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈಬೋರೇನ್. ನೋಡ್ರಿ BH3 ಬೋರೇನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ B2H6 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈಬೋರೇನ್. ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, BH2 2 times ಡೈಬೋರೇನ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನ್ವಿನಿಟಿ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪ್ರೋಪೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈಬೋರೇನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ aqueous sodium hydroxide. In the presence of aqueous sodium hydroxide. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪೀನ್, second one is diborane B2H6, so third one is hydrogen peroxide in the presence of NaOH. ಈ ಮೂರು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೋಪೀನ್ reacts with diborane followed by oxidation using hydrogen peroxide in the presence of basic medium. So that is hydroboration oxidation. ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್
hydrogen peroxide. So first, what is the action of propene on diborane? ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಪೀನ್ CH3 CH double bond CH2. So this is propene. So which reacts with diborane H BH2 two times to form. This is called diborane. ನಾನೀಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ B2H6 ಅಂತಾನೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ H ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ H ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಈ H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? CH3 CH2 ಬಾಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, CH3 CH ಇದು ಒಂದು H, CH3 CH2 ಇನ್ನು CH2 BH2. ಸೊ CH2 BH2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ HBH2 ಎರಡಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರೇನ್ ಎರಡು, BH3 ಎರಡಿದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ BH3. ಸೊ HBH2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಬೋರೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ HBH2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ H ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, CH3 CH2 CH2 BH2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ propyl N-propyl borane. This is called N-propyl borane. Then this N-propyl borane CH3 CH2 CH2 BH2 which reacts with another molecule of propene CH3 CH double bond CH2. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ CH3 CH2 CH2 ಇದೆ, CH3 CH2 CH2 ಒಂದು BH ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲೀನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? CH3 CH2 CH2 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. CH3 CH2 CH2 ಇನ್ನು BH2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, BH2 ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 2 moles. So 2 moles of N-propyl borane is obtained. Then in the second step, this N-propyl borane it reacts with another molecule of propene. ಈ BH2 ನಲ್ಲಿರೋ H ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ CH3 CH2 CH2 ಆಲ್ರೆಡಿ CH3 CH2 CH2 ಎರಡು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. CH3 CH2 CH2 ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ನೋಡಿದೆ BH. ಸೊ BH ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ. CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು BH ಇದೆ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ BHಗೆ ಬೋರಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 2 ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈ N-propyl borane. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈ N-propyl N-propyl borane. ಡೈ N-propyl borane. Again it reacts with another molecule of propene CH3 CH double bond CH2. Here also 1 H is there. ಈ H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ CH3 CH2 CH2 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, CH3 CH2 CH2 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಬರ್ಬೇಕಾಗಾರೆ? CH3 CH2 CH2 3 times B. Is clear?
CS3, CS2, CS2 3 times B. This is called tri N-propyl borane. Tri N-propyl borane. Then this tri N-propyl borane, CH3, CH2, CH2 3 times B. So it reacts with water followed by oxidation using hydrogen peroxide in the presence of basic medium. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 3 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್, 3 moles ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 moles ಆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ H2O2 ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ H2O plus O. ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 3 moles ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ OH, H, OH, H, OH, H. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ, 3 ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, 3 OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3, CH2, CH2OH. So 3 moles of N-propyl alcohol is obtained. Done. ನೋಡಿ BH3 ಇದೆ, it takes up 3 oxygen atoms, H3BO3. So to form along with this compound boric acid H3BO3 is obtained. So here this is a method of preparation of N-propyl alcohol starting from propene. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಬೋರೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ propene gives N-propyl alcohol ಅಂದ್ರೆ just like this reaction takes place in accordance with against Marconi capsule or it follows anti-Marconi capsule ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಟು isopropyl alcohol, N-propyl alcohol. In case of hydroborate oxidation reaction, the reaction follows. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರೈಮರಿನ ಸೆಕೆಂಡರಿನ. ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೋನಿ capsule. But here N-propyl alcohol is obtained, that is why this reaction which follows against Marconi capsule, that is anti-Marconi capsule. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕಗಳು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೋಪೀನ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈಬೋರೇನ್. ಸೊ ಡೈಬೋರೇನ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟಿಗೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, HBH2. This H can form a bond with this CH. We get CH3, CH2, CH2. But there are 2 BH3 groups. Hence it requires 3 moles of propene. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಪ್ರೋಪೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2 moles ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. BH2 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ N-propyl borane. Then this compound, it reacts with N-propyl borane reacts with another molecule of propene. ನೋಡಿ BH2 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ CH3, CH2, CH2 ಆಯಿತು. ಆಲ್ರೆಡಿ CH3, CH2, CH2 ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು CH3 ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ 2 ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದೇನೆ BH. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈ N-propyl borane. ಡೈ N-propyl borane. This di-N-propyl borane again it reacts with another molecule of propene. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು H ಇದೆ, ಬೋರಾನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್. ಈ H+ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ CH3, CH2, CH2
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. CH3 CH2 CH2 ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈ ಎನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬೋರೇನ್, ಟ್ರೈ ಎನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬೋರೇನ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈ ಎನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬೋರೇನ್, it reacts with water in the presence of hydrogen peroxide. We know that hydrogen peroxide acts as an oxidizing agent, so it produces sufficient oxygen, and so this tri N propyl borane which reacts with 3 molecules of water. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಈ 3 ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, 3 OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ 3 moles of N propyl alcohol. Then at the same time, so BH3 is obtained. So this BH3 and in this process it undergoes simultaneous oxidation. So 3 oxygen atoms are produced from hydrogen peroxide. So 3 oxygen atoms, 3 hydrogen atoms, H3BO3. So this is called boric acid. So H3BO3 is boric acid. Boric acid. Is clear? So this is the another method of preparation of propyl alcohol starting from propene using diborane. This is very important method. First one kuda mechanism that is very important. Alle acid catalyzed hydration of alkenes illi by hydroboration oxidation reaction. Propene reacts with diborane to form N propyl borane. ಡೈಬೋರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಈ CH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ CH3 CH2 CH2 2 ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 BH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ N propyl borane. ದಿಸ್ N propyl borane reacts with another molecule of propene gives di N propyl borane. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, BH2 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಈ CH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ CH3 CH2 CH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅವ 2 ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಲಾಸ್ ಆದಾಗ BH ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈ N propyl borane. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ BH ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 N ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ N propyl borane. So finally, tri N propyl borane, it reacts with water followed by oxidation in the presence of alkaline hydrogen peroxide. Finally, we get propyl alcohol, N propyl alcohol. So this is a very important method for board exam. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, how is alkene converted into alcohol ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು. How is alkene converted into alcohol by in the presence of acid ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೀಬೇಕು. How is alcohol prepared by hydroboration oxidation method ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್, ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾನೆ? ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀನು 6 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.